Good morning, students. We will start the second module today. Before that, we have just a brushing up of the previous first module sessions fully. While what is a contract we see, it's an agreement that is to be enforceable by law, that is the contract. So from the contract, what all are the essential elements with regard to the contract? Like there is the offer, there is the acceptance, there is the free consent is there, the capacity to the parties, then consideration is there, isn't it? Then we see discharge of the contract, then remedies to have the breach of the contract, then quasi-contract like that. So all 12 units are to be comprising with regard to the first module. Today we are going to see the second module, contracts of indemnity and guarantee. What is that? We will check into it. So what is a contract of indemnity and a contract of guarantee? So, what are there in the second module? Contracts of indemnity and guarantee. Contracts of indemnity and guarantee. So, module 2, contracts of indemnity and guarantee, its definition, essential elements, the rights of the parties, the definition of guarantee, its elements, the rights of the surety, nature of surety's liability, and how a guarantee to be discharged. So, we will look into that. The legal provisions learned and covered in the preceding chapters can be termed as the general principles of contract. So in the previous chapters, like what is that? The quasi-contract, the discharge of contract, the remedies to have the breach of contract like that, principles with regard to the contract, general principle. It is termed the general principle because these legal provisions are applicable to all types of contracts. Hereafter, discussion is on special contract. So this is a contract of indemnity is a special contract. For example, the legal principles discussed in this chapter are on contracts of indemnity and guarantee. So what is an indemnity? What is a guarantee? We will look into that. So these are the two types of contracts which have got specific rules applicable to these types of contracts alone. But even for those special contracts, all the general principles we have discussed so far is applicable. Chapter 8, section 124 to 147 of the contract deals with the indemnity and a guarantee. So, chapter 8 of the Contract Act 124 to which one? 147 describes the sections with regard to which one? The contracts of indemnity and contracts of guarantee. So, what is an indemnity? What is a guarantee? So, we will look into that. A contract of indemnity. Next is first one, contract of indemnity. What is a contract of indemnity? A contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is a contract of indemnity. So, section 124 describes contract of indemnity as one party promises to save the other from the loss caused to him. ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാർട്ടി മറ്റേയാളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തിന് from the loss occurred to him by the conduct of the promisor. So, or by the conduct of any other person. ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോമിസറുടെ ഇതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ കാരണം കൊണ്ടോ നഷ്ടം സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാളെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത് the contract of indemnity. So the person who promises to make good the loss, compensate such loss is called the indemnifier. ആ വ്യക്തി ആരാലാണോ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തി, isn't it? To make good the loss for another person, somebody helps him. That person is called the indemnifier, and the person whose loss is to be made good is called the indemnified. ഇത് ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്. So, who is an indemnifier and who is an indemnified or indemnity holder?
indemnity holder. So, what all things are there? Firstly, what is a contract of indemnity? A contract by which one party promises to save the other from the loss occurred to him or caused to him by the conduct of the promiser himself or by any other person. That is a case with regard to contract of indemnity. Section 124 defines this one as per the Indian Contract Act. Section 124, this contract of indemnity occurs. That is, a contract by which one party promises to save the other. ഒരാളെ മറ്റൊരാൾ രക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തിന്ന് ഫ്രം ദ ലോസ് കോസ് ടു ഹിം നഷ്ടമുണ്ടായതിൽ നിന്നും അയാളെ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ ഈ നഷ്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി മേ ബി due to the non-performance of the promiser or any other person. വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ അല്ലെ പ്രോമിസർ തന്നെയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോമിസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മറ്റൊരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അത് നികത്തുകയാണെങ്കിൽ that is a cause of contract of indemnity as per section 125. And the person who make good the loss, who promises to make good the loss, is the indemnifier, and the indemnified is the person whose loss is to be made good. ആരുടെ ഇപ്പൊ പ്രോമിസിയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇത് പ്രോമിസിയാണ് ഇത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇൻഡംനിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് പ്രോമിസറുടെ നോൺ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് പ്രോമിസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം അത് നികത്തുന്നു മേക്ക് ഗുഡ് ദ ലോസസ് അതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺട്രാക്ട് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡംനിറ്റി ഇൻഡംനിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാൽ മുഖാന്തരമാണോ ആ നഷ്ടം നികത്തപ്പെട്ടത് അതാണ് ഇൻഡംനിഫയർ ആർക്കാണോ അതിന്റെ ലാഭം ഉണ്ടായത് അതായത് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിച്ച ആളാരാണോ അതാണ് ഇൻഡംനിഫൈഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡംനിറ്റി ഹോൾഡർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പ്രോമിസസ് ടു ഇൻഡംനിഫൈ ബി എ ബാങ്കർ for any loss that he may sustain by the reason of the dishonesty of C, who is the cashier appointed by B at the request of A. So what is that? A promises to indemnify B. A is going to promise to B such an amount so that എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് a banker, that is the B, a banker, for any loss എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ A will promise to pay to B that he may sustain by reason of the dishonesty of C, who is the cashier appointed by B at the request of A. Aയുടെ റിക്വസ്റ്റിനാൽ B അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത cashier ആണ് C. Due to the dishonesty of the C, some loss to be incurred by B. So in such a case, A promises to pay such an amount to B. So who all are these? A is the who indemnifier and B is the indemnified. So the contract between A and B is a contract of indemnity, and A is the indemnifier because who made good the loss to B, and to whom that loss is to be made good, that is the B. So B are indemnified. അപ്പൊ ആരുടെ കൊള്ളരുതായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് C എന്ന കാഷ്യർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ B on the request of A fails to do so. Then the loss is there in order to avoid that loss, A promised to pay the money to B. So A is the indemnifier and B is the indemnified. I think you got from this example. So this is the contract of indemnity, and a contract with regard to the persons are the indemnifier and the indemnity holder or the indemnified. Need to explain one more? I think no, because everybody should understand this with the example itself. അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് സിയുടെ ഡ്യൂ ടു ദ നോൺ പെർഫോമൻസ്. അപ്പൊ സി ആരാണ്? എ കാഷ്യർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ബി ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് എ. സച്ച് എ കേസ് ഡ്യൂ ടു ദ നോൺ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ സി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസോണസ്റ്റി ഓഫ് ദ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമില്ലായ്മ ചെയ്തു, അവിടെ എന്തോ ഇത് ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്താ നഷ്ടമുണ്ടായി ആർക്ക്? ബിക്ക്. അതാര് മേക്ക് ഗുഡ് ചെയ്തു? എ. അപ്പൊ എ ഇൻഡംനിഫയറും ബി ഇൻഡംനിറ്റി ഹോൾഡർ അല്ലെ ഇൻഡംനിഫൈഡുമാണ്. ക്ലിയർ? സോ ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്, indemnity can be explained as a contract to compensate or make good the loss. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. indemnity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a contract that is for the compensation or make good the loss arising due to some non-performance of anything. Clear? Then in continuation,
For example, the insurance contract are in the nature of the indemnity contract. A loss that might fall on the insurance policy holder will be covered by the insurance company, provides that there is a valid insurance contract. Insurance contract ondele policy holder insurance company and the coverage. So, next is definition of the indemnity is not exhaustive. Definition given by the Contract Act for the expression indemnity is generally treated as narrow and for a scope only. Low scope. If due to the non-performance, some loss is to be occurred to some other person, due to the non-performance of the promisor or any other person, in such a case, the other person may compensate for such loss. Such a contract is called the indemnity. Very narrow definition, this one, isn't it? So the definition given in the Act covers only two types of indemnity, named express promises to indemnify and cases where the loss is caused by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. Express promise to indemnify that, to compensate the thing, to make good the loss. Simple. And also, what is the other case? Case where the loss is caused by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസറുടെ ഇതുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടായാൽ that is to be made good the loss. Simple. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. So the definition does not include implied promises to the indemnify the thing and cases where loss arising from the accidents and events not dependent on the conduct of the promisor or any other person. ആക്സിഡന്റുകളെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷന് ഉള്ള ഒരു പാകപ്പിഴ, ഒരു ഡീമെറിറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. So the definition does not include implied promise to indemnify. Express എഴുത്താനുള്ള ഇതാണ്. Okay, express promise to indemnify the thing is there, and also the cases where the loss is caused by the non-performance of the promisor or any other person. അതുണ്ട്. എന്നാൽ the implied performance as well as the cases in case of accident like that, it is not to be mentioned there. So that is why this definition is not an exhaustive thing. So what is an implied contract of indemnity? A contract of indemnity may be express or implied. An implied contract may be inferred from the circumstances of the cases or from the relationship of the parties. Parties തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിന് അനുസരിച്ചുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് implied performance of the contract എന്ന് പറയുന്നത്. As per this case, an auctioneer sold certain cattle on the instruction of T. ചില എന്തിനെ വിറ്റു? കാറ്റിൽ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വിറ്റു. ആര്? ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിയർ, ലേലം വിളിക്കുന്ന ആള്. Later it was learned that the cattle belongs to O. ഓയുടെ ആയിരുന്നു കാറ്റിൽ എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. O filed a case against A and got compensation from him. A filed a case against T to recover the compensation he paid to O. The court awarded the compensation on the ground that there is a promise implied from his conduct in asking A to sell the cattle. So that is the first case, implied contracts of indemnity. There is some circumstances under which this is to be done, or the relationship between the parties. So അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിയർ sold certain cattle to T, cattle on the instruction of T to whom? To some other person. So instruction of T, A sold certain cattle, but actually the cattle belongs to the person O. So in such a case, O filed a case against A and got compensation from him. Pushed to pay the compensation, or A, in order to make good the loss, A need to pay compensation to O, because actually the cattle belongs to O. Simple. So A filed a case against T to recover the compensation he paid to O, so that the court awarded the compensation on the ground that there is some implied promise between the parties from his conduct in asking the A to settle the cattle. കാറ്റിലിനെ വിൽക്കാനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഓയുടെയാണ് ആക്ച്വലി കാറ്റില്, ബട്ട് ഡസൻ നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ A files O file a case against A and need to get a claim from
such a good loss, make good the loss or compensation. So A paid that one, and A need to get that compensation from where? T. T in the return A in the case. So in such a case, the court awarded that the compensation on the ground that there is a promise implied from his conduct is asking the A to settle the issue, sell the cattle, that is to settle the issue. So this is the implied contract of indemnity. While the second is the rights of the implied indemnity holder when sued. What are the rights with regard to the indemnity holder? That is the compensation person at the time of making into a case. So that is section 125 provides that. This is 124. Okay. Section 125 provides the following rights to the indemnity holder against the indemnifier. The indemnity holder can sue against the indemnifier in some cases. One is all damages which may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. All damages that he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. Indemnification ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് വന്നോ അതെല്ലാം make good the loss ആക്കാനായിട്ട് ആണ് നോക്കുന്നത്. To whom? Indemnity holder. So all the damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. Then all costs which may be compelled to pay in bringing or defending such suit. എല്ലാ ചെലവുകളും which he may be compelled to pay in bringing or defending such suit. But the indemnified should have acted as any prudent man could act under similar circumstances in his own case or with the authority of the indemnifier. So in second is what? All the costs which may be compelled to pay in bringing or defending such suit. അതിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതിന് വരുന്ന ചെലവുകളെല്ലാം എല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഓൾ കോസ്റ്റ് വിച്ച് മേ ബി കമ്പൽ ടു പേ, എല്ലാ ചെലവുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട്. ടു പേ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഓർ ഡിഫെൻഡിങ് സച്ച് സ്യൂട്ട്, അതിനെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. ബട്ട് ദ ഇൻഡെംനിഫൈഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് ആക്ടഡ് ആസ് എനി പ്രൂഡന്റ് മാൻ, യഥാർത്ഥമായിട്ട് അല്ല ശക്തമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് would act under similar circumstances in his own case or with the authority of the indemnifier, and all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit. ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ then all the sums which may have been paid under the terms of any compromise of any such suit. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ എങ്ങനെയുള്ള കേസിന് പോകുന്ന ഇതില് ഏതൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ടേംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം that is to be paid back. Then the compromise should not be contrary to the orders of the indemnifier and should be prudent or authorized by the indemnifier. Indemnifier എന്ത് ചെയ്യുന്നു? That is to be in pursuance with the orders given by the indemnifier. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം indemnifier കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങേർക്കും എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. Because the person who helps the other person to make good the loss, അതാണ് indemnifier indemnified തമ്മിലുള്ള relation. So that all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, and such the compromise should not be contrary എതിരാകരുത് to the orders of the indemnifier and should be a prudent or authorized by the indemnifier. Then next topic is commencement of the indemnifier's liability. How an indemnifier is liable to be indemnified, how he is liable, or on what extent he is having liable, or where it starts, that we will look into. The Contract Act is silent about when the liability of the indemnifier commences. എപ്പോഴാണ് ഇൻഡെംനിഫയറിന്റെ ബാധ്യത തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണ് ഇൻഡെംനിഫയർ ചെയ്യുന്നത്? He is helping the other person, indemnity holder or the indemnified,
to make good the loss, to compensate from such a loss occurred. അതാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടില് it is becomes silent about when the liability of the indemnifier starts. അത് പറയുന്നില്ല. There were two options. One argument was that liability commences only after the indemnified has suffered some loss. നഷ്ടം ഇൻഡംനിഫൈഡ് സഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉടനെയാണ് ലയബിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു വാദമുണ്ട്. If the insured event happens, first the policy holder should actually spend the money and only after that he would claim reimbursement from the insurance company. Correct അല്ലേ? Insured event, തീ കത്തി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തീ കത്തിയെങ്കിൽ പണം മുടക്കിയതിന് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം to make good such loss, policy holder should spend the money and then only the insurance company can claim the reimbursement. സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ആ നഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് നിജപ്പെടുത്തി അതിന് വരേണ്ട എക്സ്പെൻസ് ആ ഒരു വ്യക്തി ഈടാക്കിയാലേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ, പൈസ കൊടുക്കുള്ളൂ, can claim the reimbursement. So one argument was that the liability commences only after the indemnified has suffered some loss. For example, if the insured event happens, first the policyholder should actually spend the money and then only can claim reimbursement from the insurance company. Insurance company in the reimbursement എപ്പോഴ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക അവിടെ മുടക്കിയതിന് ശേഷം, after that incident happens, event happens, the policyholder should spend some money and then he can claim for the reimbursement. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. Now the second version is generally accepted. രണ്ടാമത്തേതാണ് കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So that what is that? Indemnifier's liability commences as soon as the liability to pay becomes the clear and certain. കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സത്യമായും അവിടെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the liability is to be started for the indemnifier. Or how it is? The view is that indemnifier's liability commences as soon as the liability to pay becomes certain and clear. Therefore, if the indemnified has incurred a liability and the liability is absolute, he is entitled to call upon the indemnifier to save him from that liability and pay it on. So, indemnified-ന് എന്ത് വന്നു, ഒരു നഷ്ടം അവിടെ വന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ then he can inform the indemnifier and ask for the compensation. So അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അക്സെപ്റ്റബിൾ. എന്തുകൊണ്ട്? നഷ്ടം വന്നു എന്നുള്ളത് indemnified or the ഹോൾഡറിന് മനസ്സിലായി. Due to the non-performance of the promisor or any other person, the promisee has to bear some loss and it happened, then he is informing the other person, the indemnifier, to make good the loss. അപ്പൊ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ. എപ്പം indemnifier's liability, how it commences. Clear? അപ്പൊ ഇതാണ് contract of indemnity. Then in continuation, so that is the indemnity, contract of indemnity, or getting compensation due to bearing the losses by any other person due to the non-performance of either the promisor or any other person. That is the contract of indemnity, and the parties to that is indemnifier to make good the loss, that is the indemnifier, and to whom that loss is to be made good, that is the indemnified or the indemnity holder. Next is what? Contract of guarantee. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of his default. Section 126. 124 contracts of indemnity, 125 that remedies for that one. Previously we see that is if that is to be if the indemnifier sued against the indemnified sued against the indemnifier, section 125, and contract of guarantee section 126. So 124 to 147 ഇത്രയും sections ഉണ്ട് ഈ ഒരു module. Then we will look into that. What is this? A contract of guarantee. Guarantee എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Guarantee ചെയ്യുന്നു. Okay, ഉറപ്പായിട്ടും നടത്തും. A promise. So it is a contract to perform the promise.
or to discharge the liability of a third person in case of his default. ഒരു മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ ലയബിലിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ബാധ്യത എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു in case he makes any default to that particular contract. So section 126, the person who gives the guarantee is called the surety, and the person in respect of whose default the guarantee is given. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെ the principal debtor. Surety, principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. So how is it? Surety, principal debtor, and creditor. So look, who is a surety? The person who gives the guarantee. ആരാണോ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് പ്രോമിസ് ടു പേ ആരാണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ surety. The person in respect of whose default ആരുടെ ഡിഫോൾട്ടിലാണ് ഈ ഗ്യാരണ്ടി മറ്റേയാൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ എന്നും ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ദ ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് ഗിവൺ ആർക്കാണോ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് റിക്വസ്റ്റ് സി ടു ലെൻഡ് 500 rupees ടു പി. അപ്പം ആരൊക്കെയാണ് എസ് സി പി. എസ് ഈസ് ഗിവിംഗ് എ ഗ്യാരണ്ടി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പി ടു പേ ടു സി. So S requests C to lend rupees 500 to P and guarantees that if P fails to pay the amount, he will pay. P is requesting C to pay to P. കടം കൊടുക്കാൻ 500 രൂപ പിക്ക് കടം കൊടുക്കാനായിട്ട് എസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് സി and agree that or guarantees that if the P fails to pay the amount, P എന്ത് ചെയ്തു സിക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ then S can pay. This is a contract of guarantee where S is the surety, P is the principal debtor, and C is the creditor. So, on behalf of P, suppose S need to pay, this is a case of guarantee. If P is not paying C, then S will pay. That is the case. Sure, clear? So, surety, principal debtor, and creditor. So, once again, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or to discharge the liability of a third party, even he makes a default. Okay, that is the case with regard to Section 126 of the Contract Act, a contract of guarantee. The person who gives the guarantee is called the surety, and the person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. So three parties. For the indemnity, two parties, indemnifier and the indemnity holder of the indemnified, while this one, contract of guarantee, surety, the person to who gives the guarantee to ആരാണോ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ആരാ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളില് എസ് is the guarantor, so he is the surety. Then what is the guarantee there? Request to C to pay rupees 500 to P. P ki kodukkanam. So P is the principal debtor. In case if P fails to pay the amount to C, then he will pay. So C is the creditor. അവസാനം end-to-end കിട്ടുന്ന ആർക്കാ? C ക്ക്. Isn't it? അപ്പം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് പി പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാണ് തേർഡ് പാർട്ടി ഡിസ്ചാർജിംഗ് ദ ലയബിലിറ്റി ഇൻ കേസ് any default is made, then such a promise for action that is called the contract of guarantee. So this is the case. So a contract of guarantee is a contract to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of default. Section 126, the parties are the surety, principal debtor, and the creditor. Then a contract of guarantee may be oral or written. എഴുത്താലോ വാക്കാലോ. Then sometimes it even be implied from the conduct of the parties. അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടാകാം. ഒന്ന് എഴുത്താലുണ്ടാകാം, മറ്റേത് വാക്കാലുണ്ടാകാം, ഓറൽ ഓർ റിട്ടൺ ഉണ്ടാകാം, ഓർ ഫ്രം ദി implied performances or implied conduct of the parties. അതാണ് implied contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Due to the ഏതിനകത്ത് conduct of the circumstances ബേസ് ചെയ്ത്
conduct of the parties. Then, how the guarantee is a tripartite contract? Because three persons are there, isn't it? Surety is there, principal debtor is there, creditor is there. So, guarantee is a tripartite agreement because three parties in it. Creditor is there, debtor is there, and surety is there. Similarly, in a contract of guarantee, there are also three contracts as described below. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റും ഉണ്ട്. That is, as between the creditor and the principal debtor, there is a contract out of which the guaranteed debt arises. S-ഉം C-യും P-യും അല്ലേ? Surety, creditor, principal debtor. So, surety, creditor, debtor. In such a case, as between the C and the principal debtor, there is a relation is there, or there is an agreement, so that there is contract out of which the guaranteed debt arises. ഇവിടെയാണ് guaranteed debt തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ, as between the surety and the creditor, there is a contract by which the guarantee is to pay to C. അല്ലേ? P സിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം, കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലാണ് എസ് കൊടുക്കുന്നത്. And as between S and P, so there are മൂന്ന് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലേ, എസ് ആൻഡ് സി, പിന്നെ ഇങ്ങനെ, പിന്നെയോ മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെ. മെയിൻ കോൺട്രാക്ട് എന്താ? എസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് സി നീഡ് ടു പേ 500 to P. അതൊരു കേസ്. രണ്ടാമത്തെ പിയും സിയും കൂടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററും ക്രെഡിറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് നടന്നില്ലേലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? In case the principal debtor fails to pay to the creditor, then the surety or the guarantor will pay to the other person, to the creditor. അപ്പോൾ അതാണ് what is that? It is a tripartite agreement. Because three parties are there, so there should be three types of agreement between the three parties: surety, principal debtor, creditor. Okay, clear? So these are the terms with regard to the contracts of guarantee. Then next is the essential features with regard to a contract. One is concurrence. A contract of guarantee requires the concurrence of all the three parties, as the creditor, the principal debtor, and the surety should come together and enter into an agreement. ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രൈപാർട്ടൈറ്റ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ there should be some concurrence. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ ഇതിൽ വന്നാലേ എഗ്രിമെന്റ് ആവുള്ളൂ. അതാണ് concurrence. The first essential feature with regard to the contract of guarantee is concurrence. Concurrence. So it requires the concurrence of all the three parties. Means സമ്മതമായിരിക്കണം. Both the creditor, the principal debtor, and the surety should come together. അതാണ് concurrence എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Come together and enter into agreement. Then existence of a primary liability. Primary liability. A contract of guarantee presupposes the existence of a primary liability on some person other than the surety. If the primary liability does not exist, there cannot be a contract of guarantee. അതായത് yes on behalf of P will pay if P is not paying C. C ക്ക് P കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ S P ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. S കൊടുത്തു, പക്ഷെ ആ പൈസ തിരികെ കൊടുക്കുന്നില്ല സിക്ക് എങ്കിൽ എസ് ആർക്ക് കൊടുക്കാം? സിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത്. അതാണ് primary liability is there. So a contract of guarantee may presupposes the existence of a primary liability on some person other than the surety. Surety അല്ലാതെ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് there should be some primary liability. Then if the primary liability does not exist, there cannot be a contract of guarantee. ഇല്ല എങ്കിൽ there cannot be any contract of guarantee. Then third is writing, not
compulsory. എഴുത്താനുള്ള ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. A contract of guarantee can be express or implied. A contract of guarantee can be implied even from the conduct of the parties also. But in English law, guarantee should be in writing and should be signed by the parties. But Indian law, writing is not at all compulsory. വാക്കാൽ പറഞ്ഞാലും അതിതാണ്. അതാണ് contract of guarantee may be implied also. അതായത് due to the conduct of the parties. Parties-ന്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചും നടത്താം. So that is in such a case also. Avoid the English law. Indian law, the writing is not compulsory by it, but in the England law or English law, this is compulsory. Then, what all the essentials of a valid contract, that also here. Fourth point, valid essentials of a contract, that should be, what is that? Applicable in this also. Valid essentials of a contract. Acceptance. So, a contract of guarantee should satisfy all the essential features of a valid contract. Some exceptions are there, the competency and consideration. Competency is what? About these two cases ഒഴിവാക്കി എല്ലാ valid contractന്റെ essentials എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിനും applicable ആണ്. So, competency. A contract of guarantee may be treated as valid if the principal debtor is incompetent to enter into the contract. Principal debtor, if he is incompetent or capacity illa, engil this is not valid or this is not applicable. In such cases, the surety is liable even though the principal debtor is not liable. The surety is liable to pay that thing. Even he is incapable, the principal debtor is incapable, the surety may be liable. That is the case with the competency, and the consideration is what? Usually, the surety may not get any material benefit for entering into a contract of the guarantee. On that ground, the contract can be cancelled because any benefit received by the principal debtor to the creditor is treated as sufficient consideration to the surety for giving the guarantee also. So that is that consideration, that contribution, and again make good the loss or compensation. Our case, that consideration, usually the surety may not get any material benefit. Surety എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് ഫൈനലി ഗ്യാരണ്ടിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് may not get any material benefit for entering into a contract of guarantee. On such ground that, on such instance that the contract can be cancelled because the contract ഇല്ലാതായി പോകാം because any benefit received by the principal debtor to the creditor is treated as sufficient consideration to the surety for such a right. So, essentials of a valid contract other than the competency and consideration that is to be applicable. So what is that? Concurrence. That is, all the three parties should come together and enter into a contract. That is the concurrence. Then there should be some primary liability, and also writing not compulsory in case of Indian law. While English law, this is compulsory. And all the essential elements of a valid contract that are also applicable for the contract of guarantee. So, these are the topics need to be dealt with in the second module. What is a contract of indemnity, indemnifier, indemnified, and the contract of guarantee, the surety, the principal debtor, and the creditor. Clear? So, I'm going to wind up the session. Before that, please have a look at all those things that is to be dealt with today. And if anybody is having a doubt, please let me know. Thank you for that.